Này làm gì nhỉ sếp nhờ? Hello anh em, trong video này hãy cùng bọn mình build chiếc bàn phím mới đến từ QK. QK 101 là hậu duệ của QK 100, đã rất là nổi tiếng rồi. Nó nổi tiếng với việc là một kit phím có chất lượng hoàn thiện chỉn chu, cũng như là nó sẽ có nhiều option cho anh em vọc vạch. Và kết quả anh em sẽ tạo ra một con phím có những cái nét cá nhân nhất định của người chủ. Ok anh em, nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu ấy, thì hôm trước mình có đọc được cái comment của anh bạn Tiến PT0911. Thấy bác quay đẹp, thi thoảng chuyển sang quay chay không bình luận để review mấy con phím hai em thì cũng hút view đó. Alo, Tiến à Tiến? Ý Tiến là không thích nghe tôi nói chuyện đúng không? Vậy thì video này quay chay thôi nhá. Tiến nhá, có gì Tiến nhớ donate cho mình mấy trăm nhá. Chúng ta bắt đầu thôi.
When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. It's not alright. It's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories, but I guess that's not what you wanna do. So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes easy